Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогие вайшнави, Харе Кришна, дорогие вайшнавы. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня с вами я, Сати, деви, даси. Я буду переводить класс Ее милости Малати Прабху, который посвящен теме «Любовь и привязанность в Бхагаватам». Малати Прабху, I give you the floor. Okay, just a moment. I just lost my notes. Okay. Hare Krishna. My greetings to all of you. Please accept my humbly offered obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Yeah, Sati just told me that the guest audience, you're from all different parts of the world. So I'm right now in New Vrindavan, West Virginia, USA. И Сати мне только что рассказала о том, что наши зрители могут находиться в любом уголке мира. И я просто хотела сказать, что я лично сейчас нахожусь в Южной Вирджинии, в Нью-Вриндаване. And I'm very happy to share some time with you this morning. И для меня это утро очень рада провести его с вами. So, I think on our last discussion, for those of you who were present, we were discussing about Queen Kunti, a remarkable lady devotee. И на нашей прошлой встрече, и те, кто из вас, кто присутствовал, помнят, мы говорили об удивительной женщине, царице Кунти, преданной. Yes. And this particular topic today is, for short, is affection in the Srimad Bhagavatam. И наша сегодняшняя тема — любовь и привязанность в Srimad Bhagavatam. And the basis of this talk will be one of the beautiful prayers that Queen Kunti spoke to Lord Krishna. И основой нашей беседы будет одна из прекрасных молитв, которую царица Кунти вознесла Кришне. Okay. Am I wrong? Am I correct to assume that most people on the call have some familiarity with Krishna consciousness? Yes. Okay. So, first, just briefly chant the very beautiful devotional bhajan Jai Radha Madhava, because I like to keep things as close as possible to the format given by Srila Prabhupada. И сначала мы споем прекрасный баджан Джай Радха Мадхава, потому что мне нравится, когда придерживаться как можно ближе к тому формату, которого придерживался Прабхупада. And each of you are in a different situation, but if you're able to, please sing along. И я понимаю, что у каждой в своих обстоятельствах, но если вы можете, пожалуйста, подпевайте. Okay. If you know the words, which probably you do. И я думаю, наверняка вы знаете слова этого баджана. But I'll sing each line 2 times, so you can sing along for both times. Я буду петь каждую строчку 2 раза, чтобы вы могли подпевать. And that way, even though we are physically at some distance, spiritually we can come closer. И таким образом, несмотря на то, что физически мы находимся на расстоянии, духовно мы можем приблизиться друг к другу. Okay, here we go.
everybody's chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai Om Shri Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. His Divine Grace, ISKCON Founder Acharya, Srila Prabhupada Ki Jai. Ventura Srimad Bhagavatam Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga. So, here, just give me 1 second here. Секундочку. I'm just putting the verse on another device. Okay. So the topic of the class is affection in the Srimad Bhagavatam. Тема нашей встречи сегодня — любовь и привязанность Srimad Bhagavatam. And it is an attempt to show how much loving affection is part of our devotional practice. Это попытка проанализировать, показать, насколько любовь и привязанность являются частью нашей практики. So, the translation to the verse, first I'll say the verse in the Sanskrit,
and it's 1:841. So if you have something to look at it on, you can, follow along. Сейчас я прочитаю перевод и санскрит стиха Шримад Бхагаватам 1, глава 8, текст 41. Если у вас есть под руками книга, пожалуйста, возьмите ее. And my particular preference before reading the Sanskrit is to present the word by word with the translation so that you have some idea what the actual Sanskrit verse means. So I'll say actually, Sati, you just say the word by word with translation first. I don't need to say it because it's, Okay. И так как я всегда предпочитаю, чтобы сначала был произнесен перевод слов, я попрошу Сати прочитать пословный перевод стиха. So I should do it first. Yes, just the word by word, just Okay. like therefore, and then I will say the whole verse and then begin the class. Okay. Пословный перевод стиха. Атха, поэтому, Вишваиша, о Господь Вселенной, Вишва Атман, о душа Вселенной, Вишвамурте, о личность вселенской формы, Свакешу, к моим родственникам, моей, Снеха Пашам, узел привязанности, Имам, этот, Чхиндхи, разруби, Дридхам, глубокой, Пандушу, к пандавам, Вришнишу, а также к Вришни. Thank you. And now I'll read the Sanskrit, and you can also, if you like, I'll chant it, and then I don't know anyway, chant along with me, I guess. И я сейчас прочитаю санскрит этого стиха, вы можете читать вместе со мной. So the verse is Atavi Vishwa Vishwatma. Sorry, Atavi Vishwa Vishwatman Vishwa Murte Sakeshume Sneha Pasami Manchindi Dvidam Pandu Suvrishnisu. Go one more time. Try to. Еще раз. And if everybody just in your own place also chants, because Srila Prabhupada, he took the time to put all the verses, both in Sanskrit, English, Russian, whatever, and with their transliteration, so that we could become familiar. So I think it's always important that we include those in our classes. И так как Шрила Прабхупада потратил свое время на то, чтобы каждому стиху предоставить и санскрит, и транслитерацию, и пословный перевод, я считаю, что это очень важно. Каждый раз обращать на них внимание, уделять им внимание, чтобы иметь представление о санскрите. Because if it wasn't important, then why would Srila Prabhupada include that in his books? Потому что если бы это было не важно, то зачем бы Шрила Прабхупада включал это в свои книги? So, the translation. Перевод. O Lord of the universe, O soul of the universe, O personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. So Sati, sorry, please read and then read the purport. I don't need to do the purport in English. Okay. Сейчас я прочитаю перевод стиха на русском языке, а затем комментарий. Поэтому, о Господь Вселенной, душа Вселенной, олицетворение вселенской формы, разруби узел моей привязанности к родственникам, пандавам и Вришне. Комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шрила Прабхупады Ки Чай. Чистый преданный Господа. Yes? I should read the purport, right? Yes. Чистый преданный Господа стыдится просить у него что-либо для самого себя. Но домохозяева, связанные узами семейных привязанностей, иногда вынуждены просить у Господа помощи. Шримати Кунти Деви осознавала это и обратилась к Господу с молитвой, прося его, чтобы он разрубил узел ее привязанности к родственникам, Пандавам и Вришне. Пандавы были ее сыновьями, а Вришни принадлежали к роду ее отца. Кришна приходился родственникам обеим семьям. Обе семьи нуждались в помощи Господа Кришны, потому что были его преданными, во всем зависящими от него. Шримати Кунти Деви желала, чтобы Шри Кришна остался с ее сыновьями,
Пандавами. Но если бы он сделал это, то дом ее отца лишился бы этого блага. Все эти привязанности волновали ум Кунти. Поэтому она хотела разрубить узел своих привязанностей. Чистый преданный разрубает связывающие его узы привязанности к своей семье и расширяет свою деятельность в преданном служении ради блага всех забывчивых душ. Типичный пример тому 6 Госвами, которые последовали по пути Господа Чайтаньи. Они принадлежали к самым просвещенным, культурным и богатым семьям высших каст, но ради блага большинства людей оставили свои удобные дома и стали нищими странниками. Отказ от семейных привязанностей означает расширение поля деятельности. Без этого никто не может быть истинным браманом, царем, общественным деятелем или преданным Господа. Верховный Господь в роли идеального царя показал это на собственном примере. Шри Рамачандра разрубил узел привязанности к своей любимой жене, чтобы продемонстрировать качество идеального царя. Такие личности, как браман, преданный, царь или общественный деятель, должны быть людьми широких взглядов и, соответственно, подходить к исполнению своих обязанностей. Шримати Кунти Деви знала это, и поскольку была слабой женщиной, обратилась к Господу с мольбой освободить ее от пут семейных привязанностей. Она обращается к Верховному Господу как к Господу Вселенной или Господу Вселенского разума, указывая на то, что Он всемогущ и способен рассекать тугие узлы семейных привязанностей. Поэтому иногда получается, что Господь из особой симпатии к слабому преданному устраняет его привязанность к семье волею обстоятельств, создаваемых его всемогущей энергией. Таким образом, Он заставляет преданного полностью положиться на него и расчищает ему путь возвращения к Богу. I've read the purport. Okay, thank you. So keeping in mind that Queen Kunti was an extraordinary woman. Давайте не будем не забывать, что царица Кунти была потрясающей женщиной, who underwent extraordinary tribulations. Она была экстраординарной женщиной, которая пережила экстраординарные невзгоды. Certainly far more than anything any of us would ever have to endure. Конечно же, все это гораздо превосходит все то, что нам когда-либо приходилось переживать. And now all of those tribulations have been successfully resolved by the mercy of Krishna. И сейчас все эти невзгоды, по милости Кришны, были устранены. And Krishna is preparing to return to his capital in Dwarka. И Кришна готовится к тому, чтобы вернуться в свою столицу в Двараке. And as expressed last time, Kunti begins to speak to him. И как мы говорили в прошлый раз, в этот момент Кунти заговаривает с ним. And she's not saying, "Oh, thank you so much, Krishna, for saving us. That was really great." Oh, she wasn't. That wasn't her mindset. She was approaching Krishna from a different point of view. И она не говорила Кришне: «О, Кришна, большое спасибо, что ты избавил нас от всех этих невзгод и препятствий». Нет, когда она подошла к Кришне, она говорила об этом совсем с другой точки зрения. She was well aware of the fact that their survival depended upon the mercy Krishna extended to her and her family. Конечно же, она совершенно четко понимала, что спасение ее семьи было в целом в руках Кришны. And she was equally aware that by leaving them to go back to his city, she may become weakened in her own faith and her own determination. И сейчас она также отчетливо осознавала, что вот Господь Кришна уезжает к себе обратно, и из-за этого ее вера и решимость может ослабнуть. In fact, she said, I may still do the same prayer, do the same puja, the same worship. I may say the same prayers, but in your absence, I may not have the same profound intensity.
И она сказала, конечно же, я буду проводить те же пуджи и возносить те же молитвы, но в твое отсутствие они могут быть не настолько интенсивными. I may just be superficially ritualistic. Я могу стать поверхностным ритуалистом. And therefore she was worried for herself. И таким образом она In Krishna's absence. очень беспокоилась, что будет с ней в отсутствии Кришны. So, there's another prayer where she was saying, let these calamities happen again and again and again. In other words, during this time of distress, during all these calamities, we were saved by you, and I never forgot your lotus feet. И она говорила в своей молитве, пусть эти несчастья происходят снова и снова и снова, потому что во всех этих перипетиях, во всех этих невзгодах я никогда не забывала о тебе. And she's worried about now he's going to leave. Will she have that same intensity? Will she always remember Krishna all the time? И теперь, когда Кришна уезжает, она обеспокоена, смогу ли я также искренне предаваться Кришне все время, когда в его отсутствии. And she's aware of the fact that the one thing that keeps a person tightly bound to this world is the tie or the ropes of family affection. И она четко осознает, что одна из сильных привязанностей, которая держит нас в материальном мире, это узел привязанности к семье. And so in this verse, she's requesting the Lord to cut the ties of family affection. И поэтому в этом стихе она просит Господа, разруби узел моей привязанности к родственникам. But that's not as bad and as harsh as it sounds. Но это на самом деле не так резко, как звучит. Because in cutting the ties of family affection, a devotee broadens his activities of devotional service for all conditioned souls. Потому что, когда преданный разрубает узел привязанности к семье, он расширяет горизонты своей деятельности, принося благо всем душам, всему миру. In other words, when we're involved in our family life and family matters, most of our attention goes towards our family. But when we break the limited tie of family affection, then we're able to give greater attention to a greater number of persons. Другими словами, если мы концентрируемся на своей семье, мы ограничены рамками семьи, все свое внимание отдаем ей, но если мы избавляемся, разрубаем этот узел привязанности к семье, то мы можем начать служить всему миру. Наше внимание будет уделено служению всему миру. In other words, it's a highly philanthropic move. Другими словами, это очень филантропический шаг, самопожертвенный. Most people, sensitive people, caring people, compassionate people, they have some desire to do good for the whole world. Все люди, те, которые являются сострадательными, чувствительными, чуткими, они всегда испытывают желание сделать что-то для всего мира, на благо всего мира. But they have no idea what to do or how to do it. Но у них нет понятия, что делать и как это делать. Just imagine if Srila Prabhupada stayed within the confines of his limited family. И представьте, если бы Прабхупада все свое внимание сосредоточил только на своей семье. We might not be having this call today. Может быть, и нашего звонка бы сегодня не было этого эфира. But by cutting off the tie of immediate family connection, Prabhupada broadened his fields of activities so that he could serve the entire world. Но разрубив узел привязанности к своей непосредственной семье, Прабхупада расширил поле своей деятельности до рамок всего мира. So
Many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. Многие люди достигли освобождения просто думая о Кришне и совершая действия в преданном служении. And this great attention may be due to lusty desires, our inimical feelings, fear, affection, our devotional service. Can you please repeat? That many persons have gained liberation simply by thinking of Krishna with great attention. Многие люди достигли освобождения, думая о Кришне с большой сосредоточенностью, вниманием. Actually, this morning I was giving another class, and there was a quote by Srila Bhaktivinoda Thakur that I used. And he said that a person who is free from enviousness, if you're free from that becoming free from envy will grant you liberation. Сегодня утром я давала другой класс для преданных, и там я приводила цитату Шрилы Бхактивинода Тхакура, который говорит, что освободившись от зависти, мы обретаем освобождение. So here we're saying, simply thinking of Krishna with great attention, you will get liberation. И здесь мы говорим, просто думая о Кришне, очень внимательно, люди достигают освобождения. And you cannot think of Krishna with great attention if you're envious. А думать о Кришне очень сосредоточенно невозможно, если вы полны зависти. So, along with thinking of Krishna with great attention, you have to give up sinful activities. Поэтому нужно не только думать о Кришне очень сосредоточенно, но вам также нужно отказаться от греховных действий. And these sinful activities mean those activities that impede your spiritual progress. They stand in the way of you and Krishna. Эти греховные действия — это те действия, которые являются препятствием на пути вашего духовного развития, которые мешают вам на пути к Кришне. Like one time, this was very early in the beginning, and not all of, by beginning I mean really the beginning, like early 67, January. And not all of the devotees, we were just trying to become devotees. So some devotees still had some habits that they were struggling to give up. И в самом начале нашего движения, когда я говорю в самом начале, это действительно в самом начале, мне кажется, может быть, январь 67 года, мы были начинающими преданными, старались только стать преданными, и у нас еще оставались старые привычки, которые, может быть, были неподобающими. In the case of one devotee, that habit was smoking. He was still having a problem to give up smoking. И у нас был один преданный, который не мог еще бросить курить. And Prabhupada said to him in a very kindly, compassionate mood, do not let such a small thing, I don't know if you can see my fingers because this is a problem, he went like this, don't let such a small thing as a stick of tobacco stand between you and Krishna. И Прабхупада тогда сказал ему, он показал пальцами размер сигареты и сказал, не позволяй вот такой маленькой вещи, палочки с табаком, стоять, быть препятствием между тобой и Кришной. So simply by thinking of Krishna with great attention. And this great attention may be due to lusty desires, our inimical feelings, our fear. И мы должны думать о Кришне очень внимательно. И эта внимательность, она может происходить по разным причинам. Из-за вожделения, из-за вражды, из-за страха, из-за признательности. Our affection, our devotional service.
То есть это может быть либо страх, вожделение, или преданность, или преданное служение. So it's stated in the Srimad Bhagavatam that if a bona fide listener hears of Krishna's pastimes with the gopis, which seem to be lusty affairs, the lusty, this is a long sentence, so should I break it up? I have it in front of me. Okay, so just go ahead and... И в Шримад Бхагаватам написано, в Шримад Бхагаватам 10.33-39 написано: «Любой, кто с верой слушает или пересказывает историю о любовных играх Господа с юными гопи Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения Господу. Скоро он обретет невозмутимость и одолеет болезнь сердца, вожделение». So it's very interesting here how he talks about heart disease. И здесь очень the heart disease is the lusty desires that we hang on to. И здесь очень интересно, Шрила Прабхупада говорит о болезнях сердца. А болезнь сердца — это вожделение. So, if one, then you can read the next sentence. If one who hears the gopis' lusty behavior, you can read that sentence. Okay. If one who hears of the gopis' lusty behaviors with Krishna, если человек слышит о том, как Кришна вел себя с гопи, он может произойти такое, что вожделение в его сердце, которое является сердечной болезнью обусловленной души, может исчезнуть из этого сердца, и он станет самым экзальтированным преданным Господа. So, we're trying to turn a switch in our heart, in our consciousness. Мы пытаемся переключить этот переключатель в нашем сердце, в нашем сознании. Just like when you go to the petrol station and there's different types of petrol available according to the needs of your vehicle. Как, например, вы приезжаете на бензозаправку, и там есть разные типы бензина, и вы берете тот, который подходит для вашего автомобиля. So, the lusty desires produce one result for the vehicle, for the human, for the conditioned human soul. And when one hears in a favorable way, favorable to Krishna, then a different type of fuel is injected into the heart. Обычно мы заправляемся бензином вожделения и желаний, которые мешают нам. Но если мы заправим свой автомобиль, слушая повествование об играх Кришны, благосклонно, искренне, то мы получим совершенно другое топливо для нашего автомобиля. So like Shishupal was fueled by envy. He was very envious of Krishna. Как, например, Шишупала, его топливом была зависть. Он очень сильно завидовал Кришне. And at the same time, the very fuel that was the very source of the fuel of envy actually freed them because, why? They were constantly remembering Krishna. И у Шишупала фактически он питался этим топливом зависти, но так как он постоянно завидовал Кришне, это топливо зависти освободило его. Even though they had this envy and negative thoughts against Krishna, by constantly remembering Krishna, they became free from the envy. Несмотря на то, что такие люди полны зависти, и они очень негативно настроены по отношению к Кришне, из-за того, что они постоянно медитируют на Кришну, они освобождаются от своих недостатков. So remembering Krishna is the process. However, remembering Krishna favorably is the better use of the process. И, конечно, памятовать о Кришне — это процесс. Но памятовать о Кришне искренне
с любовью, это еще лучше, еще более лучший процесс. Just like Nanda Maharaj and Mother Yasoda, they were fully absorbed in Krishna consciousness because of affection for Lord Krishna. Как Нанда Махарадж и мама Яшода, они были полностью погружены в сознание Кришны, испытывая к нему глубокую любовь. So it's explained that when the mind is somehow or other fully absorbed in Krishna, the material part is very soon vanished. И таким образом объясняется, что если ум тем или иным образом полностью погрузится в Кришну, материальные осквернения очень быстро исчезнут. And then the spiritual side, the spiritual part, which is attraction to Krishna, will become manifest. И тогда духовная часть, которая является наше привлечение, наша привязанность к Кришне, проявляется. So Prabhupada commented that indirectly this confirms that if one is thinking of Krishna enviously, but still they're thinking about Krishna, eventually they will become free from all the sinful reactions, and then they'll become a pure devotee. И Прабхупада пишет в комментарии, что это косвенным образом подтверждает, что то, что если человек думает о Кришне с завистью, просто потому что он думает о Кришне, он становится свободным от всех греховных реакций и таким образом становится чистым преданным. But of course, that is not the preferred or the recommended path. Но, конечно, это не рекомендованный нам путь. So then we have this next verse, this Aharaja Dharma Sutas Chintayan Suradam Vadam Prakrate Natmana Viprashneha Mohavasamgata. So King Yudhisthira, the son of Dharma, was overwhelmed by the death of his friends and was aggrieved, just like a common materialistic man. Thus, deluded by affection. Note that, deluded by affection, sneha mosava samgata, he began to speak. В Шримад Бхагаватам 1.8.47 есть стих. Царь Юдхиштхира, сын Дхармы, подавленный смертью своих друзей, был удручен, подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, и здесь вот я подчеркну, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил. The sneha, the affection that connects you with Krishna is what we want. And that sneha or affection that detracts you from Krishna is what we want to cut off. Снеха, то есть притяжение к Кришне, притяжение, которое ведет нас к Кришне, это то качество, которого мы хотим. А снеха, притяжение к другим вещам, которые уводят нас от Кришны, это то качество, от которого мы хотим отказаться. So it explains in the Chaitanya Charitamrita, Lord Krishna's mercy is dependent only on affection. В Чайтанья Чаритамрите говорится, милость Господа Кришны зависит только от любви. Being obliged only by affection, Lord Krishna acts independently. Так как Кришну связывает только любовь, на самом деле он действует очень независимо. So here is the part to understand, because it may sound very horrible. What? Give up the affection to my family members? That may sound very horrible. И давайте разберемся, когда мы говорим разрубить узел привязанности к семье, избавиться от любви к семье, это может звучать ужасно, очень резко. But Prabhupada gives the proper understanding. Но Прабхупада помогает нам понять это правильно. To cut off the tie of all other affection does not mean complete negation of the finer elements, like affection for someone else. Он пишет, разрубить узел всех других привязанностей не означает полностью отказаться от таких тонких чувств, как любовь к кому-то. This is not possible. Это невозможно.
A living being, whoever he may be, must have feelings of affections for others, because this is a symptom of life. Живое существо, кем бы оно ни было, должно любить кого-то. Это признак жизни. Only the objective has to be changed. Нам нужно изменить только объект. So, give a little example. Приведу небольшой пример. Prabhupada explained how sneha, love, affection, and moha, illusion, two things. Sneha, love and affection, moha is illusion. Шрила Прабхупада объясняет, есть две вещи: снеха, любовь и привязанность, и моха, иллюзия. То есть снеха, любовь и привязанность, и моха, иллюзия. So, prakritena, that means on the bodily conception of life. Прапратия — это значит на телесном уровне, в телесной концепции жизни. So, sneha is different. Но снеха — это что-то другое. There is affection in different stages. Любовь бывает в разных уровнях. So one time in San Francisco, Govinda Dasi, you may know of her, one of the early disciples of Srila Prabhupada, asked a question to Srila Prabhupada. И однажды в Сан-Франциско Говинда Даси, вы можете ее знать, одна из первых тоже ранних учениц Прабхупады, она в Сан-Франциско задала ему вопрос. It was about Gaur Lila. It was about a particular pastime that she had heard from Srila Prabhupada during one class. Это было о Гаур Лиле, одной игре, о которой Шрила Прабхупада рассказывал на одной лекции. So she asked Srila Prabhupada, at that time we called him Swamiji. So Swamiji, what is that story about Lord Chaitanya falling into the ocean and getting caught by a fisherman? И тогда мы Прабхупаду называли еще Свамиджи, и она спросила: Свамиджи, а что значит эта история, когда Господь Чайтанья упал в океан и был пойман сетью? And actually, before he answered the question, he became a little caught up in emotion. И прежде чем начать отвечать на ее вопрос, Прабхупаду охватили эмоции. And he paused for a moment, and then he said, "Thank you very much for asking this question." Он сделал паузу, а потом сказал: спасибо большое за этот вопрос. So the story is that there was a fisherman out in this. He was fishing in the ocean, and in that same area, Lord Chaitanya went into a deep trance, and he jumped into the sea. История такова. Жил-был рыбак, который ловил рыбу в океане. И в том же месте, где он ловил рыбу неподалеку, Господь Чайтанья, впав в транс, упал в море, спрыгнул в море. And somehow or other, he got caught up in the net of the fisherman. Так или иначе, но рыбак поймал его в свою сеть. And the fisherman, he felt something heavy in his net, so he was a little feeling hopeful that, wow, I may have caught a great big fish. И когда рыбак потянул сеть, он почувствовал, какая она тяжелая, и он наполнился надеждой, что у него богатый улов. So it is recorded how there's different exhibitions of the body when in trance. И у нас записаны признаки телесные человека, который в трансе. Like sometimes the limbs become elongated. Иногда у него руки вытягиваются. Just like the forms of Jagannath are the forms of the Lord in trance. Ну вот мы знаем, что форма Господа Джаганнатхи — это форма Господа в трансе. The arms and the limbs have become retracted in the body. А иногда руки и члены тела, они втягиваются в тело. So Lord Chaitanya had similar symptoms, and he's jumped in the ocean, he gets caught, but because he's in this state of ecstasy and he's
different symptoms have appeared on his body, the fisherman did not know what it was. И так Господь, No. Господь Чайтанья в состоянии этого транса попадает в сеть этого рыбака, и когда рыбак его видит, он не понимает, что происходит. And when he touched the body of the Lord, he became spiritually ecstatic. И когда рыбак коснулся тела Господа Махапрабху, он впал в экстаз, духовный экстаз. But the poor guy was thinking, oh my God, here's a ghost. Now I'm ghostly haunted. He couldn't understand. Here was ecstasy, you see. So he was touching the body. He became thoroughly spiritually surcharged, but he's thinking, oh my God, this is a ghost. Now I'm ghostly haunted. И так как он вообще не понимал, что происходит, коснувшись тела, он впал в какое-то возвышенное состояние духовное. Он не знал, что это такое, и он подумал, наверное, это привидение, и теперь я тоже одержим привидением. And he began to think, if I become mad, who will take care of my wife and children? И он начал думать, если я сойду с ума, кто будет заботиться о моей жене и детях? Here he was, spiritually surcharged, but he couldn't appreciate his own condition. He could not appreciate that he has just received the highest mercy, and he's worried, oh, who will take care of my wife and children? И вот представьте, он только что получил величайшую милость в мире. Он испытал этот духовный экстаз, но он не может его даже оценить. И единственное, о чем он думает, Боже, кто будет заботиться о моих детях и жене? So this is sneha, this is affection, but his affection was limited affection only to wife and family. И это снеха, это привязанность, но его снеха распространялась очень на ограниченное количество людей, на жену и детей. Even the animals, they're thinking, how to protect my children. Даже животные думают о том, как мне защитить своих детей. Like in New Vrindavan, we have swans. Как, например, здесь, в Нью-Вриндаване, у нас есть лебеди. And they look very beautiful gliding on the lake. И они так красиво скользят по поверхности озера. And people look at the swans gliding on the lake and they become very enchanted. И людей завораживает этот вид лебедей, плавающих по поверхности озера. But when the swans mate and they produce an egg, you better watch out. Но когда лебеди размножаются и откладывают яйца, вам нужно быть осторожными. As soon as there is just the egg, the baby swan has not even appeared yet, just the egg is there and the swans are extremely territorial. Don't come near me. Как только лебедь откладывает яйцо, они тут же, родители лебеди, становятся очень беспокойными. Они защищают свою территорию. Не подходи ко мне близко. And if anybody comes near their nest, those swans will attack. И если кто-то приближается к их гнезду, лебеди будут нападать. And I can tell you, swans, they will stand, they have a big long neck. They'll stand up on their legs. They'll stretch their neck out. And when they do that, they're very tall. Like they can come up right up to here on me. И лебеди, у них такая длинная тонкая шея. Они поднимаются на своих ногах, вытягивают шею. И когда они ее вытягивают, они могут достать практически до груди или шеи. And their wings are very strong. They can hit you with their wing. They can actually break a bone. И у них очень сильные крылья. Они расправляют крылья, могут ударить тебя, и они настолько сильны, что даже могут сломать кость. That is their sneha, their affection. It's just an egg. The little baby hasn't even come out, but already that affection is there. And и это их снеха, их привязанность. Их ребенок еще даже не родился на свет. Это всего лишь яйцо. Но эта снеха уже так сильно проявляется в них. And Prabhupada related a personal experience. И Прабхупада рассказывал об истории из личного опыта. He was staying in northern India in a town called Kanpur.
Он находился в Северной Индии, в городе Канпуре. Now there's a beautiful ISKCON temple in Kanpur. Сейчас у нас есть прекрасный храм Исконовский в Канпуре. But at that time, no ISKCON temple, and he was staying in a small room. Но тогда еще не было никакого храма у Искон там, и Прабхупада остановился в небольшой комнате. And outside his window, there was a mother monkey with her little baby. И у него за окном сидела мама, мартышка, точнее обезьяна с небольшим маленьким ребенком. And you know, in India, they have the bars on the window. И вы знаете, что в Индии у них решетки на окнах. So the mother monkey was there with the little baby, and when Prabhupada told the story, he actually called the little baby monkey a kitty. В общем, эта обезьяна сидит со своим детенышем там, и когда Прабхупада рассказывал эту историю, он на самом деле назвал ее детеныша котенком. They were waiting by the window for the opportunity to reach in and grab something off of Prabhupada's plate. Они сидели, смотрели в окно и ждали возможности стащить что-то с тарелки Прабхупады. But somehow or other, the small baby monkey entered his room through the bars because he was little. He got through the bars. And as soon as the little monkey was inside, the mother monkey couldn't get through the bars and she became almost mad. И так или иначе, но маленькая обезьянка залезла через решетку в комнату, а мама не могла пролезть через решетку. Such anxiety. И она просто сошла с ума, она впала в такое беспокойство. Oh, my child has gone in and cannot get out. О, мое дитя, оно залезло туда, не может выйти. So Prabhupada managed to push the baby monkey out, and the mother was very much relieved. И Прабхупада тогда отдал дитя через решетку своей матери, и она испытала огромное облегчение. So this is affection for children, for wife, for family members. И вот эта привязанность к детям, к жене, к членам семьи. And then it increases from society to country to the whole human society. И затем она разрастается, любовь к обществу, любовь к стране, любовь к миру. There's actually so many wealthy people that leave their entire estates to benefit human society. Мы знаем, что есть очень много богатых людей, которые все свое состояние завещают на благо общества. Philanthropists and charitably disposed men. Потому что они благочестивые люди, склонные к благотворительности. Just like right now, wealthy people, they're giving money to get face masks so people can get the protection face mask. They're giving money to try to find a solution to the problem. Как сейчас богатые люди жертвуют деньги на закупку масок, чтобы люди могли быть защищены во время вируса. И они также тратят средства на разработку лекарства от этого вируса. And other persons foolishly leave their amassed fortunes to a favorite pet. А другие люди из глупости оставляют свои несметные богатства своему домашнему животному. I don't know if you have that experience in Russia, where a wealthy person leaves their wealth to a pet animal. Не знаю, bывает ли they leave the money to a pet animal. Не знаю, бывает ли у вас такое в России, что очень богатый человек пишет завещание и оставляет в нем все своему домашнему животному. Many years ago in New York City, there was this fabulously wealthy lady named Leona Helmsley. Какое-то время назад в Нью-Йорке была чрезвычайно богатая женщина, ее звали Леона Helmsley. She was not a particularly nice lady. И она не то чтобы была хорошим человеком. And people used to call her, even in the newspaper, they'd call her Queen of Mean. И она была не очень хорошим человеком, и поэтому ее даже в газетах называли королева грубости. When she died, in her will, she left $6 billion to her dog.
И когда она умерла, в своем завещании она оставила $7 миллиардов своей собаке. And do you know what the name of her dog was? The name of her dog was Trouble. А знаете, как ее звали, как звали ее собаку? Собаку ее звали Беда. And in Rome, there was a very lonely widow. She was very wealthy, and she picked up a young cat, a stray cat from the street. And when she died, she left that cat $13 million. И в Риме жила одна богатая вдова. Она как-то подобрала на улице бродячего кота, и когда она оставила тело, она оставила все свои $13 миллионов этому коту. Misplaced affection. Это значит, что любовь направлена на неправильный объект. And those activities are moha, illusion. They have no value. И такие действия относятся к мохе, к иллюзии. В них нет никакой ценности. And you can challenge, oh, there's so many things that have no value. Но вы можете сказать, ну, в жизни вообще много вещей, которые не имеют ценности. But there's punya, which is temporary value, and there's papa, which is sin. Но существует понятие пуньи, что означает временная ценность, а также есть понятие папа, то есть грех. So charity is a pious activity. Поэтому благотворительность — это благочестивая деятельность. And if you give charity to a qualified brahmana, a Vaishnav, then your charity is properly utilized. И если вы делаете благотворительность в отношении квалифицированного брамана, вайшнава, то тогда вы правильно пользуетесь, направляете свою благотворительную деятельность. But if you take that same charity and you give it to a sinful person, then it becomes a sinful activity. Но если вы совершаете тот же самый акт благотворительности, но по отношению к греховному человеку, то уже тогда и вы совершаете грех. So in other words, you blindly give charity. Sometimes you may be doing pious activities. Other times you may be clearing the way for someone to go to hell. Другими словами, мы можем сказать, что если мы слепо делаем благотворительность, то тогда в каких-то случаях мы зарабатываем благочестивую карму, а в каких-то мы расчищаем человеку путь в ад. So therefore the Bhagavad Gita advises that we should understand the three types of charity. Поэтому в Бхагават-гите объясняется, что мы должны понять 3 вида благотворительности. The Sattvika, Rajasika, and Tamasika. Сатвика, раджасика и тамасика. So Sattvika, goodness, you will get some good results. Сатвика, благость, получите хорошие результаты. Rajasika, charity, you'll get some profit. Раджасика, страстная благотворительность, какое-то благо получите. Tamasika, charity, you go to hell. А если в невежестве совершаете благотворительность, отправитесь в ад. So one has to be very careful, even for this sneha, for this charity or philanthropy. И поэтому человек должен быть очень осторожен, даже в отношении снеха, привязанности, а также в отношении благотворительности. There is a story that was told by Srila Bhaktisiddhanta. Есть история, рассказанная Бхактисиддхантой. And the story goes that there was a young boy who was brought up, who was raised in a very liberal way by his aunt. Эта история рассказывает о мальчике, который был воспитан своей тетей очень свободно, либерально. And gradually, through bad association, he ended up as a thief. И так или иначе, благодаря плохому общению, он в конце концов стал вором. And actually, his aunt was encouraging him. И на самом деле его тетя даже подстрекала его. Oh, this is a very good business. You're bringing so many things without doing hardly any labor. Она говорила, какой хороший бизнес, столько вещей ты приносишь, и практически вообще не надо ничего делать. So out of affection, she did not chastise the boy when he was stealing.
Из любви к нему она не ругала мальчика, когда он крал. And one thing led to another, and he became a murderer, a killer. И одно, как бы сказать, вело к другому, и в конце концов он стал убийцей. And he was caught, and he was sentenced to death by hanging. Его поймали и приговорили к смерти через повешение. So now he was just about to be hanged, and the prison officer inquired, "What is your last wish?" И вот он уже, вот-вот его должны повесить, и тюремщик спрашивает его, какое твое последнее желание? And he said, "I want to speak in the ear of my aunt." Я хочу что-то прошептать в ухо моей тете. All right, permission was given. Ему дали разрешение на это. And the aunt was crying. Тетя была вся в слезах. My nephew is going to be hanged. Моего племянника будут сейчас повесят. He was standing on the gallows. His hands were cuffed behind his back. The rope was around his neck as she came up to him. И он стоит на помосте, его руки скованы наручниками за его спиной, веревка вокруг его шеи, и она подходит к нему. And he was saying, "Come closer, come closer." И он ей говорит, подойди ближе, подойди ближе. And he caught her ear with his teeth, and he bit very hard. Он схватил зубами ее ухо и очень сильно укусил. The aunt, she was so shocked. Why have you done this? Тетя впала в шок, она закричала, почему ты это делаешь? And he replied, "My dear aunt, if you had chastised me in the beginning, then you would not be standing here crying as I am about to be hanged." Дорогая тетя, если бы ты отругала меня в самом начале, сейчас бы ты бы не стояла плачущая рядом со мной, которого вот-вот повесят. But you did not do that. Но ты этого не сделала. In fact, you even encouraged me. На самом деле ты даже подбадривала меня. Therefore, now you're standing there uselessly crying. This is your punishment. I bit your ear with my teeth. Поэтому сейчас твои слезы бесполезны, и это твое наказание. Я откусил твое ухо своими зубами. So these so-called sneha, so-called affection of this world, when not properly applied, brings such results. Поэтому это так называемая материальная снеха в этом мире, если неправильно применить свою привязанность, она приносит ужасающие результаты. Nature's regulation is so strict, you cannot avoid the consequences. В этом материальном мире законы настолько строги, что мы не можем никак избежать последствий своих действий. So Prabhupada showed another practical example. И Прабхупада показал еще один практический пример. There was an old man, and he noticed that his daughter-in-law was beating one of her children. Один пожилой человек обратил внимание, что его невестка бьет одного из своих детей. So through the servant, he was inquiring, why is she beating this young child? И через слугу он попросил слугу узнать, почему она его бьет. So the servant explained that this was the younger brother, and his older brother had typhoid. И слуга вернулся, объяснив, что младший ребенок, били младшего ребенка, а у старшего был тиф. Now, when you have typhoid fever, solid food is forbidden because it will aggravate the fever. И когда у человека тиф, ему нельзя есть твердую пищу, потому что это усиливает тиф. And the children were young, they didn't really understand that. А дети были маленькие, они на самом деле это не понимали. And the older boy with the fever, he was telling the younger brother, "Oh, go steal me one paratha. Give it to me, because I'm very hungry." И старший сын сказал младшему, я так хочу паратху, иди стащи ее для меня, дай мне ее. And the younger brother, out of sympathy,
out of affection, sneha, he gave one parata to his brother, and this aggravated his condition. И младший брат из снехи, из привязанности и любви принес ему эту парадху, и после этого состояние старшего брата ухудшилось. And the mother, when she heard about it, she began to beat the younger son. She wanted to teach him a lesson. И мама, когда услышала, она стала ударила младшего сына, она хотела научить его, проучить его. Why did you give that to him? Зачем ты ему дал это? After all, it was affection, it was charity, it was sympathetic, but the result was a beating. Конечно же, здесь была снеха, сострадание, любовь, но результатом этой любви было то, что он получил удар. So we have to know when and where charity should be given. Поэтому мы должны знать, где и как совершать эту благотворительность. When and where affection should be applied. Где и как, в каких обстоятельствах проявлять, к чему проявлять привязанность и любовь. How to apply the proper affection according to the particular circumstance. И как правильно проявлять свою любовь в каких-то конкретных обстоятельствах. We're under the laws of nature. And we'll be punished if the affection is not properly administrated. И мы подчиняемся материальным законам природы, и мы будем наказаны, если неправильно будем проявлять свою привязанность и любовь. Actually, under the circumstance, the mother's affection was displayed by not giving solid food to her sick child. На самом деле, в этой ситуации любовь матери проявлялась в том, что она не давала старшему ребенку твердой пищи. So therefore it's explained, prakritena atmana. So prakritena is by worldly relationship. И поэтому объясняется прапатена атмана. Прапатена значит материальные отношения в мире. Prakritena atmana vipras sneha moha vasamgata. Sneha, affection. Moha, illusion. Снеха, привязанность, моха, иллюзия. So just like Arjuna, it was the same thing. Out of affection, he was denying, no, Krishna, I shall not fight. Так же, как и с Арджуной, он из этой привязанности и любви говорил, нет, Кришна, я не буду сражаться. Everybody knows this scene from the Bhagavad Gita, right? Ну, все знают эту сцену из Бхагават-гиты, верно? Arjuna throws down his bow and arrow, he gets off the chariot, his head is lowered, I shall not fight. И он бросает свои лук и стрелы, склоняет голову и говорит, я не буду сражаться. There on one side, these are my nephews, my brothers, my grandfathers, my teacher, Dronacharya, all objects of my affection. А он говорит, там мои братья, мои друзья, мой учитель Дроначарья, все объекты моей привязанности. And I'll have to kill them. И мне придется их убить. So he's telling Krishna, you are trying to induce me, but no, I won't do it. I shall not fight. И он говорит Кришне, да, ты хочешь, чтобы я это сделал, но я не могу, я не буду это делать. Я не буду сражаться. Prabhupada told how one of his big godbrothers took sannyas. Прабхупада нам рассказывал, как один из его важных духовных братьев принимал саньясу, старших духовных братьев. So the man's son was crying, and the man also began to cry. Сын этого человека начал плакать, и тогда этот человек тоже начал плакать. If you still have affection for a family society, then why are you taking sannyas? Но если в твоем сердце еще сохранилась привязанность к семье, к обществу, то зачем принимать саньясу? That is prakritena. Это пракритена. You should not be carried away by this material affection. Мы не должны поддаваться влиянию этой материальной привязанности. We must do our duty.
обязан выполнять свой долг. And that is the instruction of the Bhagavad Gita. Это наставление, данное в Бхагавадгите. That Arjuna, you're being carried away by your material affection, and you are hesitating to do your duty. Арджуна, ты охвачен своей материальной привязанностью, и поэтому ты нерешителен в исполнении своего долга. Krishna was saying, this is befitting for the Anarya. Кришна говорит, такое поведение подходит только анарии. So this Anarya means a non-Aryan. Анария значит не ария. And non-Aryan means not civilized. Не ария значит не цивилизованный. And the Aryan means civilized. А ария значит цивилизованный. That is the distinction. Вот в этом разница. So the Aryan civilization actually means the Vedic civilization. Арийская цивилизация на самом деле значит ведическая цивилизация. Like Arjuna was a Kshatriya, and he belonged to the Aryan civilization. Арджуна был кшатрием и принадлежал к цивилизации ариев. But because he was denying to fight, Krishna accused him, oh, this is like non-Aryan, Anarya Justam, non-Aryan. И так как он отказывался сражаться, Кришна сказал ему, твое поведение подобно не арию. Acting like an ordinary person. Ты ведешь себя как обычный человек. So the Aryan civilization means giving importance, giving value to spiritual life. Цивилизация ариев означает давать, очень ценить духовную жизнь. And those persons who give importance to material life, they're called prakrita. А те люди, которые ценят материальную жизнь, их называют пракрита. Sabhakta prakrita smita. In other words, in devotional life also, there are prakrita bhaktas, and that's described in the Bhagavatam. Сабхактах, пракритах, смритах. В преданной жизни также есть пракрита бхакты, как описано в Srimad Bhagavatam. So this is from the 11th canto. It's explained that a devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly toward other devotees or people in general, is called prakrita bhakta, a materialistic devotee. И это объясняется в 11-й песне Srimad Bhagavatam 11.2.47. Преданный, который с преданностью поклоняется Господу в храме, но не ведет себя должным образом по отношению к другим преданным или людям в целом, называется пракрита бхактой, материалистичным преданным. And this is considered to be in the lowest position. И пракрита бхакта считается самым низшей позицией. Acharyameva harai pujam yasharaya yatae natad bhakteshu. With great affection, regulative principle, but he does not know how to respect a devotee. He does not know how to do good to others, simply attached to the deity worship. Он делает это с большой привязанностью, он следует регулирующим принципам, но он не умеет уважать преданного. Он не знает, как делать добро другим. Он просто привязан к поклонению божествам. Sabhakta prakrita smita. He is still on the materialistic platform. Он все еще находится на материальной платформе. So one has to make advancement stage by stage from the Kanishta Adhikari, the lowest stage, to the middle stage, to the higher stage. И человек должен совершать прогресс шаг за шагом от низшего уровня Каништха-Адхикари на средний уровень и на высший уровень. So then one goes from Prakrita, the material position,
Человек начинает с пракриты, с материальной позиции. And Prabhupada points out, of course, the devotee is not on the material platform, but if we remain situated more on the material platform and we don't keep moving toward the spiritual platform, then we fall down. Конечно, преданный не находится на материальной платформе, но Прабхупада пишет, если мы будем продолжать больше оставаться на материальной платформе и не будем продвигаться вперед, переходить на духовную платформу, тогда мы пойдем. It's kind of like, if you know driving, if you're on the motorway, you have to keep your foot on the gas to keep the car moving along with the gas. Если вы водите машину, вы знаете, как только выехали на шоссе, нужно держать ногу на педали газа, потому что нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед. If you don't keep applying pressure to the gas pedal, you start slowing down, and everybody's at you. Если вы не давите, не жмете на газ, то вы замедляетесь, все начинают вам сигналить, останавливаетесь. So one should therefore always aim to move forward in their spiritual life. Поэтому целью человека должно быть двигаться всегда вперед в своей духовной жизни. And Prabhupada explains that forward march is to become a preacher. Прабхупада говорит, этот марш вперед ради того, чтобы стать проповедником. Bhakteshu chaneshu. Preaching means to obey the orders of the spiritual master or superior authorities. Проповедь означает подчиняться приказам духовного мастера или высших авторитетов. Doing good to others who are suffering for want of Krishna consciousness. Приносить добро тем, кто страдают из-за нехватки сознания Кришны. Before coming to America, Srila Prabhupada went to Mayapur, and he went to the temple of Srivas Angam. Перед тем, как приехать Прабхупада однажды приехал в Майяпур, в храм Шривас Ангам. When he was a grihasta, he used to visit that place. This is the place where the Sankirtan movement of Lord Chaitanya sprouted and took form. So he would go there to chant japa. Когда он был грехастхой, он посещал это то место, с которого началось движение Санкиртаны. And there was one pujari who used to notice him. He didn't know him, but he would notice him sitting there chanting very attentively. И там был один пуджари, который не был знаком с Прабхупадой, но он заметил, что Прабхупада там сидит, очень внимательно читает джапу. And then he didn't see him for some time. И после этого пуджари заметил, что этого человека долгое время не было. And then one day he saw an elderly sannyasi sitting in the back of the temple chanting japa. И вот снова однажды он видит этого уже пожилого саньяси, который сидит где-то там позади и читает джапу. And he realized this is the same person. He used to wear white, but this is the same person who used to come and chant. И пуджари осознал, он вспомнил, это тот самый человек, который был в белом и приходил сюда, а сейчас он саньяси. He didn't want to interrupt him, so he didn't approach him. Он не хотел прерывать его джапу, поэтому не подошел к нему. But after chanting, as he was about to leave, Srila Prabhupada came up to the pujari. Но когда Прабхупада закончил свои круги, перед тем, как уйти, Прабхупада подошел к пуджари. And he offered his obeisances. И он предложил ему свои поклоны. And he told him, my spiritual master И он сказал has ему, requested that I go to the Western world and deliver the message of Mahaprabhu. И он сказал ему, мой духовный учитель попросил меня отправиться на Запад и там распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху. He said the people there are suffering for want of Krishna consciousness. Он сказал, люди там страдают от нехватки сознания Кришны. So to preach and teach, that is the second stage.
И вторая стадия — это проповедовать и обучать. Not simply preach, we also must teach. Не просто проповедовать, но также мы должны обучать. If we simply remain locked in deity worship and do not preach, then we remain on the lower platform. Если мы просто концентрируемся на поклонении божествам и не проповедуем, это значит, что мы остаемся на низшей ступени. Srila Prabhupada told Jamuna Devi, if we simply take the instructions of the spiritual master, but we do not share them by preaching to others, we will become envious. И Шрила Прабхупада однажды сказал Ямуне, если мы просто возьмем наставления нашего духовного учителя, но не будем делиться ими, проповедуя другим, мы станем завистливыми. So preaching means that one must be conscious. Проповедь значит, что человек должен обладать сознанием. Krishna conscious. Сознанием Кришны. Advanced. Продвинутым. Krishna consciousness means that one is a lover of Krishna. Сознание Кришны значит, что человек любит Кришну. And such a person will see four things. Такой человек будет видеть 4 вещи. First they see Krishna, Ishvara. Сначала он видит Кришну, Ишвару. And then they see Tadadina, the devotees. Дальше он видит Тададхина, преданных. And then they see Balisha. Balisha means the ignorant people. Затем он видит Балиша, невежественных людей. Sometimes ignorant people, they're called Balisha, means child, like a child. Иногда невежественных людей называют Балиша. Это слово означает «подобные детям». And then they see Dvishatashu, cha, the ignorant person, the envious person. И 4 класс людей, которые они видят, это двишатсуча, это завистливые люди. So when you become a preacher, you will acquire enemies. Поэтому, когда ты становишься проповедником, у тебя появятся враги. And Prabhupada gives the classic example of Prahlad Maharaj. И здесь Прабхупада приводит классический пример Прахлады Махараджа. Whose own father became his enemy. Его собственный отец стал его врагом. Just like when the classmates were taking their break, Prahlad Maharaj would immediately stand on a bench and he'd start preaching to his small friends. Во время обучения в школе, как только у них начиналась перемена между уроками, Прахлада Махараджа залезал на скамейку и начинал проповедовать своим одноклассникам. So my small daughter at the time, she used to go up to people. She was not even 5 years old, and she would say, "Do you know who is Krishna?" Моя 5-летняя маленькая дочка Сарасвати, ей тогда не было еще, она была совсем маленькой, но она подходила к людям и спрашивала, а вы знаете, кто такой Кришна? And then she would tell them, Krishna is the supreme personality of Godhead. И потом она им говорила, Кришна — это верховная личность Бога. And Srila Prabhupada was very pleased with that. И Шриле Прабхупаде это очень нравилось. Often he would mention in his lectures how even a child can preach about Krishna. Поэтому в лекциях он часто говорил, что даже маленькая девочка, маленький ребенок может проповедовать сознание Кришны. So Prahlad was preaching, my dear friends, we are now unmarried boys, we're young, this is the opportunity, this is the time, because as soon as we get married, then we're going to become attached to family life. This is the time. И Прахлада Махараджа проповедовал так: мои дорогие друзья, сейчас мы еще не обременены браком, и в этом наша возможность. Как только мы поженимся, мы станем привязаны к семейной жизни. So children, they have a limited affection for their immediate family. Дети, у них такая не очень большая привязанность к своей непосредственной семье. So Prahlad was saying, but as we grow, we'll get married, and then this material affection increases. It becomes more difficult. И Прахлада Махараджа понимал это, он и говорил, с возрастом
с возрастом наша привязанность к семье будет расти. So material life means unnecessary affection. Поэтому материальная жизнь значит ненужная, лишняя привязанность. Not that there's no affection, but you give up unnecessary affection. Мы не говорим, что нужно избавиться от любви и привязанности. Мы говорим, нужно избавиться от ненужной любви и привязанности. And therefore, this devotional service means vairagya vidya. И поэтому это преданное служение означает вайрагья види. And this example, Lord Chaitanya gave his own example, how he gave up the affection of a very young, beautiful wife, a nice home, an affectionate mother, influential position in society. He gave it up. И Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как он отказался от привязанности и любви молодой, красивой жены, прекрасного дома, самой любящей матери и очень почетной позиции в обществе. This vairagya, detachment from everything that does not help develop Krishna consciousness. Это вайрагья, отречение от всего, непривязанность ко всему, что не помогает развить сознание Кришны. Vidya, knowledge of Krishna. А видя значит знание, знание о Кришне. So devotional service means, just like Kunti was praying, my dear Krishna, kindly help me. И поэтому преданное служение означает, вот как Кунти возносила молитвы: «Мой дорогой Кришна, пожалуйста, помоги мне». How can I give up this affection for my family, the Pandavas and the Vrishnis? Как мне избавиться от моей привязанности к семье, к Пандавам и Вришне? This is the first sacrifice. А в этом первое жертвоприношение. Actually, the perfection of life is no more affection for anything material. Совершенство жизни заключается в том, что у нас не будет привязанности ни к чему материальному. Brahma bhuta prasanatma nasachati nakangsati, the beginning when we lose complete affection for all material attachments. В самом начале, когда мы теряем полную привязанность ко всем материальным объектам. And Prabhupada explains in purport in Chaitanya Charitamrita, we are not cruel, but we should know these attachments are not required. И Шрила Прабхупада поясняет нам в Чайтанья Чаритамрите: нет, мы не проявляем жестокость, мы просто должны знать, что эти привязанности, они не являются обязательными. Simply moha, illusion. Они просто моха, иллюзия. There's no meaning, only entanglement. У них нет смысла, только привязанность, мы запутываемся. That one must know. Об этом нужно знать. So, Sarvabhauma Bhattacharya wrote 100 verses appreciating Sri Chaitanya Mahaprabhu, and of these 100 verses, 2 of them are available. Сарвабхаума Бхаттачарья написал 100 стихов, прославляющие Шри Чайтанья Махапрабху, но из этих только 2 стиха доступны. In those days, they did not have paper. They wrote on the leaf of a palm tree. В те времена не было бумаги, они писали на пальмовых листьях. So he wrote these 100 verses, and then glorifying Mahaprabhu, then he tore them all up and tossed them. И он написал эти 100 стихов, прославляющих Махапрабху, а потом он разорвал их. But the devotees, they ran and they collected the torn pieces, and they saved 1 or 2 shlokas. Но преданные, они подобрали эти листья, им удалось спасти 1-2 шлоки. So one of the most important shlokas from Chaitanya Charitamrita Madhyam 6.254 is Vairagya Vijanija Bhakti Yoga Sikshartamika Purusha Purna Sri Krishna Chaitanya Saridari Kripa Buddhir Yastamaham Papade. Это одна из самых важных шлок Шри Чайтаньи Чаритамриты, Мадхья Лила 6.254. So who is this
Sri Krishna Chaitanya. Who is he? Кто же этот Шри Кришна Чайтанья? Кто он? And he immediately recognized he is Krishna. He is Krishna. И он немедленно узнал, его немедленно узнают. Это Кришна. Он Кришна. Krishna, the supreme person, he ordered this Vairagya Vidya. Кришна, верховная личность, он дал наставление о Вайрагья Виде. Just give up nonsense, all these things. Give it up and surrender to me. Откажись от всего этого ненужного, всех этих вещей. Просто предайся мне. This is Vairagya Vidya. Это Вайрагья Видья. So the so-called affection, so-called duty, and so on, sarvadharma paritraja, give it up. И все эти так называемые обязанности и все прочее, откажись от этого. And Sarvabhauma, he could understand. He's the same Krishna, the Supreme Personality of Godhead, but he did not personally teach how to become elevated in Vairagya Vidya. И Сарвабхаума, он понимал, это Кришна, это самая верховная личность Бога. Но он... Okay, go on. No, go on. So here's the same person, but now he's come again to teach practically how to attain this stage. Кришна нас не учил Вайрагья Виде, но сейчас он пришел лично сам, чтобы на своем примере практически показать, что это значит. And he's saying, become disgusted with the material thing. И он говорит, начните испытывать отвращение к материальным вещам. Give it up. Откажитесь от них. But as Queen Kunti was saying, let me give up these ties of family affection, these temporary false ties. Let me give that up. But may my attention, my affection to you, Krishna, increase. И, как говорила царица Кунти, пусть я хочу отказаться от всех этих привязанностей, но пусть моя привязанность к тебе возрастает. So this Vairagya Vidya, it's not that you give up you're giving up all affection for the material world and you become zero. No, that's not possible. Поэтому Вайрагья Видья означает не только отказаться от материального, но и увеличить свою признательность, свою привязанность к Кришне. That zero stage is Brahma-bhuta stage. Это невозможно, это нулевая какая-то земля, нулевая земля. I have no more affection for material things. У меня нет больше привязанности к материальным вещам. But we're not able to stay at that zero stage. That's not our natural nature. Но мы не можем оставаться в этой точке постоянно, не испытывая никакой привязанности, никакой материальной вещи. Anandam mayo vyashat. We, the soul, we want ananda, the soul pleasure. Мы ананда майя пхьяшат. Мы душа, мы хотим ананду. Душа хочет удовольствий. The soul wants affection. Душа хочет любви. So we give up the material association, but unless we take Krishna's association, there will be no ananda. Поэтому даже если мы откажемся от материального общения, если мы не начнем общаться с Кришной, то ананда не придет. Simply zero. Мы будем просто в какой-то нулевой точке. And we cannot stay there for long. We'll fall down. Мы не можем оставаться в пустоте долго, мы упадем. The negative process will not help us. Процесс отрицания не поможет нам. So we have to take to the positive position. Мы должны стать на позитивный путь. And that is devotional service. То есть в преданное служение. So devotional service means transcendental education to become unattached to this material world. Преданное служение значит трансцендентное обучение тому, как избавиться от привязанности к материальному миру. And that is called Vairagya Vidya. Это называется Вайрагья Видья.
So I'm looking at time, so I'm kind of speeding ahead. So Prahlad Maharaj was standing, and he was watching his father be killed. И Прохлада Махарадж, он стоит и смотрит, как его отца убивают. Imagine watching your parent be killed. Представьте ситуацию, наблюдать за тем, как убивают родители. Even though he was a big demon, still it was his father. Даже несмотря на то, что он был демоном, он все равно был его отцом. Prabhupada gives an example. Suppose I'm here and somebody tries to kill me and you do not protest. Is that a very thing? И Прабхупада приводил пример. Представьте, мы здесь, кто-то пытается меня убить, а вы не протестуете, не мешаете этому. Как такое может быть? People will be surprised. So many disciples and a man is being killed and nobody does anything? What is this? Как такое? Человека убивают, а ученики ничего не делают. Как такое возможно? From the materialistic point of view, Prahlad Maharaj, he could have asked Sringadev, my dear Lord, please do not kill my father. С материалистичной точки зрения мы, конечно, можем подумать, а почему же Прохлада, он вполне мог сказать, Господь, пожалуйста, не убивай моего отца. Immediately, his request would have been granted. Естественно, что его просьба была бы немедленно выполнена. But he didn't do that. Но он этого не сделал. He was standing, he was observing, but he knew this killing of the body of my father is not killing, and I shall save him. Он наблюдал за этим, но он понимал при этом, что убийство тела моего отца — это не убийство, это спасение его. So when he was offered a benediction, Sringadev offered, whatever you want, my dear son, Prahlad, whatever you want, you just ask, I will give it to you. И когда Господь Нарисимхадева предложил ему дать благословение, он сказал, попроси, чего хочешь, чего бы ты ни попросил, я дарую тебе. Он ничего не попросил для себя. He didn't take anything for himself. Ничего не попросил для себя. And he replied, my Lord, what shall I do with any material benediction? Он сказал, мой Господь, зачем мне любое материальное благословение? I have seen the case of my father. He was so strong that even the demigods were frightened of his presence. Посмотри на моего отца. Он был таким сильным, что даже полубоги боялись его. He was powerful. He had everything. And yet you finished him just like that. Он был могуществен. У него было все. И тем не менее, ты покончил с ним за минуту. What's the benefit of taking anything? Какой смысл просить о чем-либо? My father was a great demon, and he acted against you. He committed so many sins that he will have to suffer. Мой отец был таким великим демоном и совершил столько поступков против тебя. Он совершил столько грехов, что ему придется страдать. So my request is, please excuse him. Поэтому молю тебя, пожалуйста, прости его. That is Vaishnav. Это настроение Вайшнава. Prahlad Maharaj saved his father from the hellish condition of life. Прохлада Махараджа спас своего отца от адских условий жизни. Similarly, a father should be the protector of the child. Таким же образом, отец должен быть защитником ребенка. Not just by feeding him and clothing him, but protect him from death. Не просто кормя его или одевая его, а защищая его от смерти. My god sister Lavangalatika had a small child when she came to Krishna consciousness. А моя духовная сестра Лавангалатика, когда пришла в сознание Кришны, у нее уже был маленький ребенок. A little boy. Маленький мальчик. And she asked Prabhupada, what is my duty now? Now I'm a devotee. What is my duty to my son? И она спросила у Шрилы Прабхупады, что теперь является моей обязанностью, теперь, когда я стала преданной, какие у меня обязанности перед своим сыном? And Prabhupada answered very simply, to make sure he never takes birth again. И Прабхупада ответил просто,
сделать все для того, чтобы он больше никогда не родился. It says in the Bhagavad Gita 4:9, you can save your son, your disciple, your relative, or anyone you love. That is real affection. И в Бхагаватгите говорится, если вы можете спасти своего сына, ученика, родственника или любого человека, которого вы любите, вот это настоящая любовь. Give them Krishna consciousness and they'll be saved from death. That is real affection. Дайте им сознание Кришны, и это спасет их от смерти. И вот это настоящая любовь. So, as his disciples, the disciples of Srila Prabhupada, our lives were flooded by his affection. И будучи учениками Прабхупады, получая его любовь, наша жизнь была наполнена его любовью. By his affection only we were able to accept the many bitter truth without lamentation. Благодаря его любви к нам мы были способны принять многие горькие истины без сокрушений. It is said sometimes that the truth is bitter. Часто говорят, что правда или истина, она горькая, правда? But we could accept the truth given to us by Srila Prabhupada because we knew that he cared for us beyond any foolish, mundane sentimentality. И мы принимали эти горькие истины, которые давал нам Прабхупада, просто потому что мы были полностью уверены, что он заботится и любит о нас, и это не было какой-то глупой сентиментальностью. He was not in it for himself. Он это делал не для себя. Generally, people, they do something. If they do something, they're expecting something. You know, they're doing something because they want something for themselves. Обычный человек, он делает что-то, потому что он хочет что-то получить за это. То есть он таким образом действует ради себя. And he commented, these American and European boys and girls, they don't ask me for anything. И Прабхупада пишет, эти американские, европейские юноши и девушки, они ни о чем у меня не просят. Они They don't ask for money. не просят денег. Instead, whatever they receive, they offer to me. Наоборот, что бы они ни получали, они предлагают это мне. We were secure in his presence. И мы чувствовали себя в безопасности в его присутствии. We were willing to extend ourselves for him because we understood and we saw how he was making great sacrifices to give us Krishna consciousness. Мы были готовы довериться ему, потому что мы понимали и видели, какие невероятные жертвы он делает ради нас, чтобы дать нам сознание Кришны. And it was not something just that happened just once. It was daily. И это происходило, и это была не какая-то жертва, которую он сделал один раз. Он делал это каждый день. Teaching, preaching, translating, directing great projects, counseling, etc. He gave up any so-called family affection, so-called family dharma, serving out of great love and affection for his Guru Maharaj, for Gauranga Mahaprabhu and Lord Krishna. Обучая, проповедуя, переводя, руководя важными проектами, консультируя, он отказался от так называемой привязанности к своей семье, так называемой семейной дхарме, и служил с великой любовью и преданностью своему Гуру Махараджи. By giving up so-called family affection, he broadened his field of activities to serve the world. И отказавшись от этих ложных дхарм, он расширил рамки своего служения на весь мир. And we, his direct students, and all of you who are coming afterwards, we are his most fortunate recipients. И мы, его непосредственные ученики, и вы, те, кто идет за нами, мы являемся теми, кто получает эту милость. In 1967, he wrote in a letter to Janaki. She had written to him, so he replied,
As you are thinking of me, I am also thinking of you. И в 67 году он ответил на письмо Джанаки: «Так же, как ты думаешь обо мне, так же я думаю о тебе». Because we were feeling his absence, he said that we could take a photograph of him and put it on the altar, and in that way we could remember him. И так как мы писали ему, что мы скучаем по нему, он сказал: вы можете взять мою фотографию, поставить ее на алтарь, и таким образом вы будете помнить меня. And then in the next year, he wrote, this was very sweet. He wrote, "My dear little mothers, Yamuna, Malati, and Janaki." И еще через год, в 69 году, он написал очень такое сладкое письмо. Он сказал: «Мои дорогие маленькие мамы, Ямуна, Малати, Джанаки». This was the first and only time he ever referred to us as mothers. Это был первый и единственный раз, когда он называл нас матерью. He wrote, "Please, can you hear the peacocks? Слышите павлинов? They're all screaming today. Please accept my blessings." Они сегодня раскричались, павлины. Он пишет: «Примите мои благословения». I lost my mother when I was only 14 years old. Я потерял свою мать, когда мне было всего 14 лет. So I didn't get much of my mother's affection in my childhood. Поэтому в детстве я не получил избыток материнской любви. But in my old age, Krishna has given me so many young mothers to take care of me. Но в моей старости Кришна дал мне так много юных матерей, которые заботятся обо мне. Another mother is Govinda Dasi, there in Hawaii. Еще одна мама, Говинда Даси, здесь, на Гавайях. She's always asking me to go there. Там, на Гавайях, она всегда просит меня приехать туда. So I will go there within the month. И через месяц я туда отправлюсь. That is affection. И вот это любовь. Then Jamuna told a very nice, I will end with this wonderful sweet pastime, that Jamuna was part of a darshan in San Francisco, and she said, "Swamiji, Janaki Devi wrote me this very nice letter where she had a dream that there was a gigantic platform above the surface of the earth, and all of our devotees, our God brothers and sisters, and you were there, assembled on this gigantic platform for Sankirtan." И я расскажу в завершении одну очень сладкую историю, которую рассказала Ямуна. Она присутствовала на Даршине в 68 году в комнате Прабхупады в Сан-Франциско. И она сказала: «Свамиджи, Джанаки Деви написала мне прекрасное письмо, где она рассказывает о своем сне. И там она увидела такую гигантскую платформу над поверхностью Земли. И все наши преданные, наши духовные братья и сестры, и вы, мы собрались на этой гигантской платформе для того, чтобы заниматься санкиртаной. And we had such a thunderous, joyful, magnificent kirtan that covered the whole earth. И наш киртан был громоподобным, радостным, величественным. Он охватил всю землю. When you said, "Jayam Paramahansa," the whole world, the whole earth bowed down to you like this. И когда вы произнесли «Джая Ом Парам Парамахамса», весь мир упал в поклоне перед вами. Вот так. And we were all crying, so happy. И мы плакали, мы были так счастливы. And you said, "Now my Guru Maharaj is satisfied." И вы сказали: «Теперь мой Гуру Махарадж доволен». That was her dream. Вот такой у нее был сон. And Srila Prabhupada said, "Thank you very much. Yes, thank you for your dreaming like that. It is very pleasing to me. Yes, I want to see like that." И Прабхупада ответил: «Спасибо вам большое. Да, спасибо, что вам снятся такие сны. Меня это очень радует. Да,
Я хочу увидеть это. So that concludes my little talk for the day. И на этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор. If you have any questions, of course, I will be happy to attempt to answer. Конечно, если у вас есть вопросы, я с радостью попытаюсь на них ответить. Yes, we have actually questions. Okay. Valentina is writing, Hare Krishna, Your Mercy, Malati, Prabhu. I'm so happy to see you in this live stream again. Thank you so much for your devotion to Srila Prabhupada and his mission, for your service to us growing generation. And she is asking, how does your daughter Saraswati feel herself now? How is your daughter? Okay, thank you for asking, Hare Krishna. Спасибо, что спросили. This year my daughter will be 52 years old. В этом году моей дочери исполняется 52 года. And 2 years ago, she had a big cancer. And by Krishna's mercy, she was able to survive that. 2 года назад у нее был серьезный рак, но по милости Кришны она смогла победить его. And this year she had this COVID virus. А в этом году она заболела вирусом COVID. And she was able to survive that. И она смогла пережить и его. There is going to be an article about her in an upcoming Back to Godhead magazine. В следующем журнале «Назад к Богу» Back to Godhead будет статья о ней. Now I would like to say she doesn't live a life of pure devotion. Ну, я, конечно, должна сказать, что она не ведет жизнь чистой преданности. She's a housewife, a mother. Она домохозяйка, она мать. A busy person. Очень занятой человек. Yeah. But by Krishna's mercy, she is not inimical to the devotees. She's not inimical to ISKCON. And she's certainly not inimical to Srila Prabhupada. Но по милости Кришны она не испытывает неприязни к преданным, она не испытывает неприязни к ИСККОН, и, конечно же, она не испытывает неприязни к Прабхупаде. And she loves prasadam. И она обожает прасад. She told Satyaraj is the ISKCON author, and he's authored many books, including the one about Srila Bhakti Tirtha Maharaj. So he was interviewing her, and she told. Go ahead. И она рассказала Сатираджи, который является очень известным автором в ИСККОН, написал много книг, он также написал автобиографию Бхакти Тиртхи с вами, и она сказала ему. And she told him something that even I did not know. Она сказала ему что-то, что даже я не знала в интервью. And she said, when there's difficulties or problems, I still chant. Она ему сказала. Chanting Japamala, but she chants the mantra. She remembers Krishna. Она сказала, когда у меня какие-то проблемы или трудности, я повторяю Харе Кришна. Она, конечно же, не читает на четках, но она повторяет мантру. So she had a lot of mercy in her young life, and the mercy is still there. And I'm very grateful to Prabhupada and Krishna that she was able to receive this mercy and remain favorable throughout her life in Krishna consciousness. В своем детстве она получила очень много милости, и я очень благодарна Прабхупаде, что эта милость до сих пор с ней. So. Next question from Людмила. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you for this nectarian class. The topic is so valid. And she has a question. How can one understand that his duties before his family are already fulfilled and one can absorb fully into devotional service?
especially when your close ones are against your spiritual practice. Especially when they are what? Your family, your close ones Yeah. are against your spiritual practice. Okay. Yes, many devotees have faced a similar situation. Да, у многих преданных возникала такая ситуация. But I want to remind you of something. Но хочу кое-что напомнить вам. As difficult as it may be, your family is your devotional service. Как бы трудным, каким бы сложным это ни казалось, но ваша семья — это и есть ваше преданное служение. Srila Prabhupada's sister was married to a man who was a fish eater. Сестра Шрила Прабхупады была замужем за человеком, который ел рыбу. A meat eater. Мясо. Non-veg. Не вегетарианское, все. She served him so faithfully that toward the end of his life, he actually became a devotee. Но она с такой любовью служила ему, что ближе к концу своей жизни он на самом деле стал преданным. Now, that's not always possible. И не всегда, конечно, такое возможно. If your husband or your family is actually forcefully preventing you from practicing Krishna consciousness in a way that it becomes injurious, you might have to consider taking steps to separate yourself. Конечно, в некоторых ситуациях, когда, например, ваши родственники насильно мешают вам, совершают какие-то активные действия, чтобы помешать вам практиковать, вам нужно предпринять, конечно, какие-то действия, отделиться. But otherwise, we have to remember, whatever they are, whatever they're saying, the Lord is in their heart. And this is people that Krishna gave you to serve in this life. Но в других обстоятельствах, в обычных обстоятельствах мы просто должны помнить, что Кришна в их сердце, Он дал нам этих людей для того, чтобы мы о них заботились и служили им в течение нашей жизни. So as far as possible, try to do that. Поэтому, насколько это возможно, попытайтесь сделать это. Because after all, you're not doing anything sinful. Потому что в этой деятельности вы не совершаете никакого греха, правда? Yeah. It's just a difficulty. Это просто какая-то трудность. But in reality, without difficulties, we don't make spiritual advancement. Но реальность такова, что без трудностей и препятствий мы не совершаем духовного прогресса. Yeah. But I will make that distinction so long as you're not being physically harmed or tortured, because I've seen those things happen, then you should try to do your best to see how you can manage in the situation in order to have a favorable outcome. И я хочу подчеркнуть вот эту вещь, что при условии, что над вами не совершается никакое насилие или вас не ставят в какие-то очень сложные условия, в других обстоятельствах, в обычных обстоятельствах, вы должны приложить максимум усилий, чтобы понять, как вы можете заботиться и служить своей семье. That may take some time. Для того, чтобы понять это, может потребоваться время. But I know many devotees whose parents were fanatically against them being a devotee. Но я знаю многих преданных, у которых родители просто фанатично не хотели, чтобы они были преданными. They hired people to kidnap their children and torture them in hopes of breaking their Krishna consciousness. Они нанимали людей, которые похищали их детей и пытали их для того, чтобы дети отказались от сознания Кришны. This was going on very strongly. Это очень таких случаев было много. But the devotees persevered. And after many, many years, it's like the light went on in their parents' heads. And suddenly they realized that my child is not a bad person, they're a good person. And part of the reason they're such good persons is because they're associating with these people, these Hare Krishna people. Actually, these Hare
Krishna people, they're not so bad after all. Но преданные выстояли. И вот сейчас, уже спустя много лет, как будто бы что-то переключилось в головах их родителей. Они видят совсем другими глазами. Они видят, что их дети прекрасные люди, и они такие замечательные во многом благодаря общению с Хари Кришна. And I mean, even my own mother, she didn't like Prabhupada. She thought she didn't like Prabhupada. И даже моя мама, могу привести пример, ей не нравился Прабхупада. Она думала, что ей не нравится Прабхупада. Of course, we weren't living in the same house, so that was a little, it wasn't like in my face every day, but she didn't like Prabhupada. And then after 22 years, somehow or other, she just had a whole change of heart, a change of mind. And one day she came to me and she said, I'm beginning to like him. И мы с ней не жили в одном доме, поэтому меня это сильно не беспокоило. Я не сталкивалась с этой ситуацией каждый день, но он ей не нравился. Но спустя 22 года что-то произошло в ее голове, и она поделилась со мной, что ты знаешь, мне начинает нравиться Прабхупада. She came to my ashram. I had a ladies' ashram in Columbus. She came to my ashram, and there was a large murti of Prabhupada, and there was a small murti of Prabhupada. И так, в то время, когда она ко мне приехала, у меня был ашрам, женский ашрам в Коламбусе, и там у нас был большой мурти Прабхупада и маленькая мурти Прабхупада. The large murti was in the temple, and the small murti was in the guest room. Большое мурти было в алтарной комнате, а маленькая мурти в гостевой комнате. Generally, there were devotees in the guest room, and if there was a case where there was a non-devotee, then I would remove the little murti of Prabhupada. И обычно в гостевой комнате останавливались преданные, а если там останавливался кто-то непреданный, я убирала мурти Прабхупады оттуда. Somehow or other, by Krishna's arrangement, I had neglected to remove the small murti of Prabhupada. Но так или иначе, по милости, по плану Кришны, я забыла убрать мурти Прабхупады из комнаты. So when I showed my mom her room, I said, "Oh, I'll take that out." И когда я показывала маме ее комнату, я сказала, я сейчас унесу его. And she said, "Oh, why can't he stay here?" А она спросила, он не может здесь остаться? I said, "Well, if he stays there, you have to give him some water every day, you have to give him a flower, you have to give him a piece of fruit and offer some incense. Would you like to do that?" And she said, "Oh, yes, you just show me what to do." И я ей сказала, да, он может остаться, но если он останется, ты должна предлагать ему воду, цветок, фрукт и предлагать ему благовоние. Ты сможешь это делать? И она сказала, да, просто покажи мне, как это делать. This was the same person who did not like Prabhupada for 22 years. И это тот же самый человек, который 22 года не любил Прабхупаду. She was thinking, "Oh, he stole my daughter." Она думала, он украл мою дочь. But she ended up being so happy that he stole me. Но в конце концов она была так рада, счастлива, что Прабхупада украл меня. But it took 22 years. Но ей потребовалось, чтобы осознать это 22 года. Anyway, have some patience, have some faith, have some determination, do your best, and you can always consider, well, what would be the other option? And if the other option would be leaving your family, I mean, if you have to consider, would that be the best thing for you or not? Because then probably you would have to maintain yourself, find a place to live, etc. So you have to weigh things very carefully. Поэтому у вас должно быть терпение, у вас должна быть вера и решительность. И вы должны приложить все усилия, чтобы как-то
чтобы это все работало, вся эта ситуация с семьей. Но если, конечно, потому что если вы думаете о том, чтобы уйти, то вы должны также подумать о том, что вам придется себя обеспечивать, вам нужно будет где-то жить. Вы должны все учесть. And you can pray to Krishna, please be kind upon my family. И вы можете молить Кришну, пожалуйста, будь добр к моей семье. You know, we don't ask for things personally, but we can ask on behalf of others. So we can be asked, please be kind upon my family, because in this way they may become favorable. И преданные ничего для себя не просят, но мы можем просить о благе своей семьи. Кришна, пожалуйста, будь добр к моей семье. И таким образом, со временем, они могут стать благосклонны. And just keep remembering, Krishna is in their heart too. И, пожалуйста, помните, что Кришна в их сердце тоже. Okay. Is that all right? Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Thank you very much. And Valentina is writing, thank you for telling us about your daughter Saraswati. You're welcome. I have, I'm actually now a little late. I have another, obligation. Да, у меня уже следующие дела должны скоро начаться. So I want to again appreciate my time spent with you. Поэтому я хочу поблагодарить вас за время, проведенное с вами. And I look forward to serving you again. И я с нетерпением жду встречи с вами снова. Hare Krishna.